Sambalani guys. Anazi. Ugel uthi ye mugel awazi uoga shiya umngani wami ngelanga lomshado. Amshiya phemile kumphekiwe amasaladi yonke into iphekiwe umfana angabi khona. Abaleke uoga nisile nina. Ufriend uthi hey bere le banyana baba nice re shapo re le pila re chepile yabona things like that ishomshini ya ras nyawash yabona. So yazwakala mara orembele manyiswe ayimboyile ngathi awuzwakali yabona. Uthi besibahle sikhiphile vele rabanyana re out. So uthi sima 3 friends ne le 2 zilenda lo obi3 vele ke banyana ba bali bobu ba wale obona laba vele ama full figure women abafana nathi so kebans. Uthi uoga achameke thina siphumile sithenga ama drinks siziphuzela iBurning Blush. So but uoga begaze bayahlike koStropo wabona kos esilungwini bekavela from another province atlile kosko bekavela from another city to another city wabona ka flight wabona taba. So bathi uGuy ke achameke achame ubani ke banyana ba full wabona. Athi gama achameka afike athi ladies what are you drinking labo baveza amabhenini. uGuy athi no not on my watch but uGuy athi akhipha ikhathi guys in arilele mla home zip aswaphe ama champagne afila apha itafula bogel ngama champagne. Hayi bathi bogel vele hayi bajabule hope umunadi phela ke oga ba futurele oga no kwajabule kube mna hayi baphuze and befuthi bebangana stress cause beba ke banyana babalengi wabona ba mobile nayibona indaba. Uthi hayi siphuze kube mnandi hayi uoga kube isikhathi ukuthi sihamba kanti ugel mangibapheni igama ngiphugela igama so ugel ubani shamagama lawo sengisebenzisa amagama amaningi. Hayi amagama la mina shemse ngokhohliwe. Ugel vele kanti ugel uphe uoga ma contact numbers ukuthi basale ba communicate nayibona indaba. Hayi vele kuhambe kuyolaliwa ugel masizothi ubani masithi uMillicent uMillicent bahambe bahlukane vele kuyolaliwa yabona. Uthawu uMillicent the other day athi ladies prepare yourself siyaphuma uMr Champagne uthi he's in town and he wants to take us out yabona. But hayi vele kube lesi story mabafika vele uGuy athi fill up the table ngama champagne futhi nayibona indaba. Athi kube mnandi hayi ugel noGuy vele babe bathandane lelo vele isikhathi ngobe bathwaring uGuy uskepa ugel yibona indaba. Hayi vele uthi hayi from there vele uMillicent no oga vele babe couple. So uoga athi mina girl I live in another city so ngizohlala ngikublockela ama flight uze udrop in yabona. So bathi bekayenza so up and down aya oga for 7 months. So la vele nani oga babona athi oga asho athi hayi Millicent mina I love you man ngiyathanda you are a great woman so I'm thinking of or konyala how about movie uzohlala nami la ngihlala khona uyibona indaba. But uGuy bekahlala ku Thaba sendlu nangizwisisa ngisho nangibamba nangazi ukuthi bangikhuluma ngithaba ngikhuluma ngizinto ezinjani ene ocean view niyazibona ngosizinto sase top building but indlu enjalo. So the girl was like okay ugel bekaningane ugel mara beyangasebenzi yabona. So ayibathi vele for time being ugel athi okay kuzomove mina nge1 and then next day sizayenza sure ukuthi umntwana uyangilandela.
but oga athi no problem, mna ke namathatha nna ke rata wena, so it's fine if umntwana naye ezomuvela ngapha. Niyangibamba mos. Nina bathi hayi kube mnandi ugeli ke house girlfriend, unali allowance, unemali, unemoto, unekhati, yazini. Ekseni abantu abavuka ekseni bedla breakfast kuma restaurant, baphuza ama wine all day, a champagne every day, beyaphila leyo mpilo ugeli. Uguy athi okay girl, now I think ukuthi I'm ready ukuthi mina ngiyakulobola. How about uhambise incwadi ekini ubatshela ukuthi uOga wants to marry you. Nangibamba musi.